Let us pray. Ewe Mwenyezi Mungu ambaye kwa hekima na wema wako umetaua nyadhifa za viongozi na mabunge ya vijana wa Lamu kwa ustawi wa jamii na utawala wa haki wa wanadamu, twakusihi ututazame kwa neema nyingi sisi watumishi wako ambao umeridhika kutuita ili tutekeleze shughuli muhimu za kaunti hii. Twakuomba ututeremshie baraka zako na sisi tuliokutanika hapa, na utujalie tuyatende na kufikiria mambo yote yatakayofanikishwa mbele yetu kwa njia ya haki na uaminifu, ili utukufu na sifa zako ziendelezwe na ili kustawisha amani, ufanisi na heri ya kaunti hii yetu na wale ambao haja zao umezikabidhi mikononi mwetu. Amen. First order, administration of oath. Next order, communication from the chair. Honorable members, I have few communication to make to this House. We are now turning into the third year of our service since elected to this House in January 2021, with a high vision to engage and empower young people in Lamu County and promote good governance, accountable service delivery, and also enhance constructive and meaningful youth participation in development and community at large. Honorable members, as the Speaker of this House, I'm so honored and proud to say that in a journey of 24 months, we were able to engage formatively over 5,000 young people from different wards within Lamu County in various active activities that we have done so far as Lamu Youth Assembly. These include the impactful Youth Baraza, advocacy engagement on youth issues, facilitating the application of government scholarship for undergraduate programs, environmental conservancy program, and helping to build the capacity of young people in Lamu County to promote their participation in decision-making processes and contribute the sustainable development for their community. Honorable members, all these initiatives will have not reaped any effort without the support of our partner, Oslo Center, Diaconia, the Swedish Embassy, Left International Forum, the goodwill of the County Government of Lamu, the County Assembly of Lamu, members of the Lamu Youth Assembly, young people from Lamu County who are ready for transformative development, among other key stakeholders, and the public support. Having said that, honorable members, today
we have transit leaders from this house to the national and county key leadership position, and our members are destined to deliver their duties with integrity. Honorable members, as we deliberate on the collected issue from the Youth Public Baraza on this 5th sitting, may I also wish to acknowledge, as per the provision of the Standing Order 19B of the Lamu Youth Assembly, the presence of our dignitaries who have joined this session with us in the chamber of the House, including National Political Party Youth Secretariat for Orange Democratic Movement, National Political Party Youth Secretariat for Mani National Congress, the President of Kilifi Youth Assembly, the Speaker of Kilifi Youth Assembly, Superintendent of Kenya Port Authority, Lamu County, Office of the County Commissioner, Chairman of the National Metal and Scrap Department, and also the Coordinator for Social Services in Lamu. Honorable members, as the custom of the House and according to the provision of the Lamu Youth Assembly Standing Order 51A, our guest will be addressing the House and welcomed by the President of the Lamu Youth Assembly. Therefore, to remind honorable members of our standing order that no comment or interruption may be taken during the guest address, and sitting will be adjourned immediately after guest speeches. Honorable members, as I conclude, I take this opportunity to welcome and to thank His Excellency William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya, for recognizing the Lamu Youth Assembly in various national events, position and parastatals, including Honorable Ikhwan, who was appointed as a board member of the Coast Development Authority, Honorable Firdaus Law, who was appointed as the County Female Peace Hero during the National Mashujaa Day, not forgetting the opposition coalition for nominating our member, Honorable Hawa Cheka from Kulumbi Ward, as a member of Mombasa County Assembly. This is just but the beginning of our transformative change in Lamu County, contributed by the Lamu Youth Assembly. The House is accordingly guided. I thank you. Next order. Messages. Honorable members, may I read the message from the Executive Office of the President, a notice on the Cabinet's nomination and reshuffle. Guided by the Lamu Youth Assembly Policy Act of 2022, the President wished to declare the following as the Cabinet Secretaries for the Lamu Youth Assembly. Honorable Fuad Ali, Secretary to the Cabinet. Honorable Jannat Arafat, Cabinet Secretary for Tourism, Foreign Affairs, Strategic and Private Partnership. Honorable Suhaila Faraj, Cabinet Secretary, Legal and Gender Affairs. Honorable Ashkina Alui, Cabinet Secretary, Finance, Budget Process and Public Participation. Honorable Issa Godana, Cabinet Secretary, Security and Peace Building. Honorable Abdul Kadir Abdallah Babad, Cabinet Secretary, Lands, Environment and Natural Resources. Honorable Ahmed Swaleh, Cabinet Secretary, Blue and Green Economy. Honorable Zablon Kazungu, Cabinet Secretary, Sport, Youth and Culture. Honorable Ikhwan Omar, Cabinet Secretary, Education and Special Interest. Honorable Gabriel Gige, Cabinet Secretary, Health and Sanitation. And finally, Honorable Amina Mohammed, Cabinet Secretary, Intergovernmental and Governance. Let us welcome the members here. Next order.
petitions, Next order. papers. May I welcome Cabinet Member Honorable Janet Arafat to present the paper to the floor of the House. Clerk, we need clerk of vote to pass by mics to the members. One clerk to move around. Mr. Speaker, sir, I raise to table the following paper on the floor of the House today, Saturday, 6 May 2023. The report from the Lands and the Blue Economy Committee on Land Demarcation, the status of the county public utilities, county status on agriculture, and the situation on county government projects and TVETs. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much. Next paper, Honorable Alex from Wiki. Mr. Speaker, I raise to table the following paper on the floor of the House today, 6 May 2023. The report on Lamu County position for youth in innovation and technology. Thank you, Mr. Speaker. The paper is in order. Thank you very much. Next order. Notice of motion. Next order. Statements. Yes, a statement from Honorable Esther, MP Hindi. Mike, clerk. Thank you, Mr. Speaker. I raise to request a statement from the Departmental Committee of Education and Sports pertaining to Lamu County government bursaries. What is the current status of the bursaries in the county, and what are the bursaries process within Lamu County? Mr. Speaker, sir, as we appreciate the government of Lamu through the Executive Department of Education for their continued effort towards equipping young people with various skills and bursary allocation, it is still unclear to the public how the county allocates funds. Who are the targeted beneficiaries? What are the categories of allocation of funds? Okay, what are the requirements needed? What is the status of funds currently? And how does the county plan to monitor the bursary, ensuring it has reached the targeted beneficiaries? Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much. Is the Departmental Committee for Education ready to correspond on that motion? Yes, Honorable Zamblin. Thank you, Mr. Speaker. I raise to respond to the queries raised by Esther Ndegwa pertaining the Education Department. Mr. Speaker, sir, the county government is on its toes in ensuring that each and every learner in Lamu County benefits in the bursary. And there was a delay, Mr. Speaker. I just want to admit, as a cabinet secretary pertaining education matters, there was a delay. Simply, we couldn't channel money to learners. We didn't have their details, so we were to wait until the learners report to their respective schools. Then we channel after getting all the required
details. Mr. Speaker, sir, there was one of the question that what is there to monitor the bursary allocation, or in other words, who are the beneficiaries. Mr. Speaker, sir, it is in record that for decades, Lamu County has been sponsoring non-locals. Parents have been registering their children or children from outside Lamu County just because of the scholarship in place. And we put enough measures as a department to ensure we can. Head teachers and principals are already under instructions to provide with regular reports on who are these learners, on the progress of these learners, and it will be evaluated every time before the end of the year. Mr. Speaker, sir, this is an assurance that we need the Lamu people to directly benefit from the scholarship. Mr. Speaker, sir, as I speak, already the beneficiaries of the bursaries were to collect their checks right from Thursday this week. So, Mr. Speaker, sir, I want to promise that as a department, we shall ensure that Lamuans are getting enough support. If up to bring out the previous regime, Mr. Speaker, sir, they were only covering those with the 300 and above. But I want to assure you, under the steward leadership of His Excellency, the Governor, Mr. Abdallah Timami, we are in to capture even those who scored 250 and above. Mr. Speaker, we need to make sure, since there is value for money, the learners are advised to make sure they maintain the entry category of B minus. If they are not going to maintain that one, if they are going to record mediocre performance, Mr. Speaker, sir, as a department, we shall have no otherwise rather than to withdraw the scholarship. I thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you very much. Members appreciate Honorable Zambrun for giving us such a nice, clear way forward. Is there any reaction from any member? You have something to put? Yes? Honorable Ahmed? Is it a point of order or addition? Point of order. Okay. Okay. I've been astonished by how Mr. Zablon is addressing this here. He's a member of Lamu Youth Assembly, but he's defending the county government. There are very critical questions that were raised by Honorable Esther. But the way he is addressing us is like he is addressing us like the county government. There are so many issues surrounding bursary and scholarships that we need answers, clear answers, for example. And you need to go and ask the responsible people in those particular offices to give us the answers, like how the county bursaries, how the scholarships were reduced from the 53 amount, the full amount that were being paid to students who scored above 300, to 40,000. I remember there was some kind of public participation, but that thing never went to the assembly for approval, or we want to know the answer, who exactly approved that, and we would also want to answers to how the distribution of bursaries was. Point of order, Mr. Alex. We are not asking question contrary to the statement that has already been raised. But I will pick the first statement. Maybe if Mr. Zablon, you need to react on whether are you the CS for education for county government, or are you LYM member responding to the question raised by Honorable Esther. Thank you, Mr. Speaker, sir. I stand here, Mr. Speaker, sir, as the Cabinet Secretary for Education. Therefore, we share podiums. Lamu Youth Assembly. Lamu Youth Assembly. Thank you, Mr. Speaker, sir, for the correction. Therefore, we share podium with the CEC Education.
and we therefore urge Honorable Alex to receive whatever I'm giving, because this is after a very constant research on what is happening in the education docket. So be satisfied, my dear friend. Thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you very much. Thank you. Next statement, Honorable Samuel Muchiri. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nimesimama kutafuta kauli kutoka kwa wahusika wa kamati ya utawala ndani ya bunge la vijana kuhusu mikakati, mipango na mambo yanayoendelezwa na viongozi wa Lamu katika kumpangia kijana wa kaunti hii juu ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, tutakubaliana kwamba bunge hili liliweza kupitisha miswada kuhusu ajenda ya vijana wa kaunti ya Lamu. Ajenda hiyo ilinukuu mambo muhimu yanayohitaji kipaumbele kwa sababu hii kwa serikali hii iliyochaguliwa mwaka jana, mwaka 2022 Agosti. Mheshimiwa Spika, napongeza sana serikali ya kaunti ya Lamu imeweza kuwatambua vijana katika kaunti hii na kuwapa nyadhifa mbalimbali ikiwemo viongozi kama vile mawaziri na vile vile wakurugenzi katika sekta mbalimbali. Vile vile tunaona kwamba kuna harakati nyingi za pangwa kuhakikisha kwamba vijana wanapata nafasi katika serikali. Lakini Mheshimiwa Spika, niko na maswali mawili tu ningependa kuuliza katika bunge hili la vijana. Na swali la kwanza ni je, bunge hili letu la vijana limejiandaa vipi kujihusisha na kaunti yetu pamoja na viongozi tofauti na kuhakikisha mipango ya vijana tumeihusisha ama tumehusishwa na pia kutoa mchango wetu ili kuboresha sekta ya vijana. Ya pili, Mheshimiwa Spika, je, sera ya vijana yani policy katika mabano ipo katika kaunti ya Lamu? Na kama haipo, tunapanga nini kuhakikisha tumepata mwongozo wa sera yani policy ya vijana ndiposa tuweze kuwa na mwelekeo bora katika kaunti yetu ya Lamu? Asante sana Mheshimiwa Spika. Thank you very much for bringing a statement to the House. Is the Departmental for Governance in the House? The committee chairperson? The committee chairperson for governance is in the House. Does the cabinet for governance and intergovernmental have answers to the statement raised? No? The majority leader is in the House? Not in the House. Clerk, I think we will pose the question next in the next session. And Chief Whip, I think we need to check on the House for responsive statement. Members who are supposed to respond to the statement, they must be in the House for this. Yes, next statement, Honorable Firdaus Lo. Thank you, Mr. Speaker, sir. I raise to request a statement from the Departmental Committee for the Blue Economy on what is Lamu County's position on empowering youth with modern fishing skills, particularly Lamu East, and how the county can enable youth to exploit opportunities in the blue economy sector in Lamu County. Mr. Speaker, sir, the youth are the future of our county, and it is critical that they are equipped with the necessary skills and knowledge to tap into opportunities presented by the blue economy. We recognize the need to develop programs and initiatives by our county government so as to enable our youth to understand the blue economy potential and its importance to our county economic growth. Mr. Speaker, sir, my question is, what are the county priorities in the allocation of funds and resources toward initiatives that will empower our youth with knowledge of the blue economy? My second question is, the blue economy refers to economic activities that take place in the ocean and coastal areas. These include opportunities in fishing, aquaculture, tourism, and marine transport, among others. My concern is, Mr. Speaker,
How are the youth in Lamu East involved by the county government to tap in these opportunities which directly affect their day-to-day economy? My third question is, what step is the county government taking to harness the potential of blue economy in Lamu County so as to promote sustainable development of coastal resources? Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much, Honorable Firdaus Law from FASA, for bringing forward the statement. Is the Departmental Committee for Blue Economy in the House? The chairperson, do you have anything to respond to the question? To the statement raised? Yes, Sergeant. Thank you. Thank you, Mr. Speaker, sir. As Honorable Madam Firdaus raised a statement on the blue economy's docket, one of her concern was the knowledge of blue economy to the young generation and youth. This mentorship program need to be checked and need to be engaged with Lamu County government and national government, because right now everyone is the blue economy sector is embracing the climate risk campaign. So, and this campaign has been pushing up the blue economic sector to be dedicated the awareness on the entrepreneurs, civil societies, and consumers. So I will just put to add that we will work and we are going to do some more research and with the government so as to bring the mentorship program, even those who have been benefited, the beneficiaries of the blue economy due to this last 3 months who has been benefited from Kensfed and Keska, to be trained on utilizing the resources. Next is her concern, Honorable Madam Firdaus, as she was asking about the opportunity in fishing, aquaculture, and all those. So as youth, we want transparency. We have been fighting to see transparency on the youth allocation on those funds, youth being trained, and the youth who have been benefited. Thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you very much, Honorable Firdaus. Are you satisfied with the statement? Thank you. Next statement, Honorable Barisa from Witu. Asante sana, Bwana Speaker. Mr. Speaker, I raise to say a statement from the Departmental Committee for Sports and Culture on how does county plan to promote the talent of young people, and if there is any probability for county forming an independent department through Act of County Assembly to run issues of youth and sports in the county. Mr. Speaker, swali langu lasema pengine ni mikakati gani kabambe ama ni mfumo upi ambao unaoweza kuleta enezi ama unaoweza kuleta tabasamu katika sura za vijana ili kukuza talanta zao, ama kuna mipango gani tena kabambe ambao kaunti ama serikali kuu iko nayo katika kukuza utamaduni wetu na kuboresha masuala ya michezo kwa ujumla. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Honorable Ismail. And there's a point of order here that has been brought by members that you are not tapped in as you are raising the statement. So make sure you tap in, you are shut. This is a house and it has the standing orders guided. So all members, make sure before presenting yourself to this house. Thank you. Yes, is the Departmental Committee for Sport here? And do they have, yes, Honorable Zaplin? Thank you, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, I'm just some hours old in the docket. I therefore beg for about 2 weeks. Then I'll come back with full, factual, and tactical findings on the same statements. I thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you very much. That is in order.
Next order. Motion and bills. May I call the mover of the motion? I call the mover of the motion to proceed moving the motion of the day. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, I beg to move the following motion today, 6 May 2023. Mr. Speaker, aware that Lamu County is a home to a rich and diverse marine ecosystem with vast resources that can be harnessed for the benefit of its youth. Mr. Speaker, appreciating that as a coastal county, the blue economy presents significant opportunity for job creation and economic growth, particularly for young people who form significant portion of the population in this county with a need for job opportunities and economic empowerment. Noting that the promotion of blue economy opportunity for youth in Lamu can significantly contribute to poverty reduction, socio-economic development, and environmental conservation. Mr. Speaker, I'm concerned that the absence of policies in Lamu County that specifically target the youth in blue economy has hindered the youth ability to exploit the opportunities. This includes limited access to financing from the county government, lack of supportive regulatory frameworks, and limited government support for the youth-led initiatives. Mr. Speaker, sir, I'm further concerned that youth in Lamu County lack the necessary skills to engage in blue economic activities such as modern fishing, aquaculture, seaweed farming. This has led to low productivity and profitability in this county, which has hindered the youth ability to participate fully in the blue economy. Therefore, I urge that this Honorable House adopt the following measures to advocate the promotion of blue economy opportunities for the youth. My first measure, Mr. Speaker, sir, we need to encourage youth involvement in the blue economy through training and capacity building. The county government should collaborate with the relevant stakeholders, including training institutions, to provide vocational and technical training to youth in the blue economy sector. This should be focused on such as fishing, boat building, aquaculture, and marine conservation. Another measure, Mr. Speaker, is to promote entrepreneurship and innovation in the blue economy sector. The government should establish a blue economy fund to provide financial support and business development service to youth-led blue economy initiatives. This fund should prioritize financing for innovative and environmental sustainable projects. Another measure, Mr. Speaker, sir, is to create favorable policy environment that promotes investment in blue economy projects and initiatives. The county government of Lamu should work with national and international partners to create enabling environment for investment in the blue economy sector. This should include tax incentive, streamlined regulatory procedures, and the establishment of one-stop shop for blue economy investors within the Lapsset areas. We also need to develop and implement comprehensive communication and advocacy strategy to promote blue economy opportunities for the youth.
This strategy should revelate various communication channels, include social media, traditional media, and community engagement to create awareness and promote participation in the blue economy activities among youth. Another measure, Mr. Speaker, sir, the government to build capacity of fishermen by providing them with modern equipment, strong boats, outboard engines, ice-making machines, and fishing industry, and clear well-planned marketing structure. This will enhance the development of new work streams like small-scale fisheries, waste recycling, agriculture or tourism, and technical skill in blue economy sectors, strengthening value chains and also tackling bottlenecks. My last measure, Mr. Speaker, sir, is to mandate the relevant committees of this House to oversee implementation of this motion and to report to the House within 6 months after adoption of this motion on progress. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member from Kiunga Ward, Shadi. Can you call the seconder? Honorable Shadi, call seconder. I wish to welcome Mr. Kombo. Is it by virtue you choose Kiunga to Kiunga? I think as people coming from Kiunga, I think we are facing a lot of challenges. It is in order. It is among of marginalized wards. Thank you. And also Kiunga has a lot of potential. We have Thank you. Thank you. Yes, the seconder. Thank you very much. I now table the motion before this House for members to react and adopt this motion on blue economy and how to promote the blue economy as stipulated in this paper. Members, do you have any reaction to this? Any reaction to the motion? We have 2 minutes for each member to contribute to the following motion on blue economy and its promotion. So, members who are interested in supporting the motion, you can proceed. The House is open. Yes, Honorable Said from Komani Ward, 2 minutes. Asante kiongozi wa bunge. Mimi ningependa kuchangia hii motion nikizingatia eneo langu. Eneo langu la Komani Ward ni pahali pazuri ambapo tuweza blue economy ikatumika. Tukizingatia wale vijana ambao mapikipiki imekuwa ni chanzo cha askari kuchukua pesa kwa vijana, ambapo ni donda sugu linalotutatiza sisi viongozi wa Mkomani. Kwa hivyo nishaizungumza na leo nazungumza tena bungeni. Tuko na mashaka ambayo shaka la kwanza ni pale shaka la kati, waliita shaka la kati. Endapo tutaweza kulitumia shaka la kati ili kushirikiana serikali ya county na serikali kuu, ambapo lile shaka la kati tunaweza kutumia kama shamba la samaki, ambapo shamba la samaki tunaweza kuza samaki katika lile shaka tunaweza tumia entertainment, ambapo lile shaka likiwa modified kupitia pesa za Kemfed. Zile pesa za Kemfed badala ya kupewa vikundi kupewa maboti kupewa na vingine, saizi tujaribu kuwekeza kwa wale vijana ambao wako na mapikipiki, tukiwa tumeleka akilini ya kuwa Lamu ni heritage site, hatutaki mapikipiki. So hao vijana tutawapeleka wapi? Kwa hivyo ni changamoto kwa hapa county government, waifanyie kazi hizi pesa za blue economy, lile shaka litumike, si bakie pale ndio halina kazi yoyote. Asante Mr. Speaker sir. Thank you very much. Members, let's appreciate Honorable Said for bringing forward the point. Yes, Honorable Ismail, the floor is yours. Asante sana Mheshimiwa Speaker.
natumai hili swala la blue economy ni swala ambalo liko pana, tunalielewa, na hili swala kusema kweli ni swala ambalo linafaa kupewa kipaumbele na kuchukuliwa kwa uzito zaidi, manake kwa sababu sote tunaelewa ni shughuli ambao inawapelekea wengi mkono kwenda kinywani. Nikizingatia eneo langu, Mheshimiwa Spika, sisi kama watu wa Witu Ward tumebarikiwa na mambo tofauti tofauti na mali asili tofauti tofauti kama vile mito na maziwa. Tumebarikiwa sana. Kwa kuzingatia swala hili la blue economy, eneo letu la Witu ni eneo ambalo lina wavuvi wengi, Mheshimiwa Spika, ambalo hilo ni pato lao. Sasa Mheshimiwa Spika, ningependa kusema angalau county government develop ama establish fish processing and storage facility ili kuzuia ile post harvest loss ambao wavuvi wetu wanapitia. Manake Mheshimiwa Spika, wavuvi wetu wanapata zao, wanapata pato, lakini kwa sababu hakuna facilities za kutosha za kuhifadhia lile pato lao, huenda mwisho wao ni kazi bure wanafanya na ni hasara kubwa. Kwa hivyo ningeomba Mheshimiwa Spika, county government ikiongozwa chini ya Mheshimiwa Isa Abdalla Timami liangazie hilo swala kwa uzito zaidi. Mheshimiwa Spika, pia ningependa kusema kwamba tumejaliwa na mama karanga, kwa sababu samaki ni zao ambalo linawaridhisha watu wengi kama sikosei. Kwa hivyo kuna hawa mama karanga ambao wanateseka katika kuhifadhi samaki yao. So ningeomba Mheshimiwa Spika, county government ingililia hili swala, angalau wapewe hata kama ni cooler box ambazo wataweza kujisaidia ama wataweza kuhifadhia zao lao. Asante sana Mheshimiwa Spika. Thank you very much, honorable member from Witu. Yes, honorable Mchiri. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa hii fursa kuzungumzia swala hili la wanaliita uchumi samawati. Najua Mheshimiwa Spika, katika bunge hili kidogo waheshimiwa wanaboronga lugha sana, na kikawaida ni uongee Kiswahili au Kiingereza, ndio sheria za bunge. Samahani kwa kusema hilo, lakini wanasema kwamba uchumi samawati, uchumi wa buluu wanatohoa, ama uchumi wa bahari. Na hili ni swala pana sana, hatuwezi kulimaliza kwa leo, lakini mimi na mchango kidogo hapa nataka kuzungumzia. Wafanyi biashara wengi, asilimia kama 80 hivi wafanyi biashara hutumia bahari kuweza kusafirisha kufanya biashara zao. Tukitoa mfano wa China, pia Dubai, wengi wanatumia yale makasha, wanakuja hadi Mombasa. Pwani yetu ina utajiri mwingi sana, na wakija pale basi wanachukua na kupeleka kule bara, na ule uchumi basi sisi tunaweza kunufaika zaidi. Sasa tunayo bahati kubwa kwa sababu sasa bandari imekuja hapa Lamu, lakini cha kusikitisha ni kwamba bado hatujaona yale matunda ya hii bahari ambayo tunazungumzia. Maanake ukizungumza kuhusiana na uchumi wa bahari, sio samaki peke yake, ni masuala mengi sana ambayo yanahusishwa pale ndani. Kwa hiyo katika hiyo asilimia 80 ambayo inatumia bahari, je, katika kaunti yetu ya Lamu kuna policy, kuna jambo ambalo limezungumziwa, hii sera ya kuweza kuhakikisha kwamba hii bandari yetu inatusaidia wakati meli zitakapokuwa zikiingia, zile meli kubwa kubwa, sisi tutapata nini? Kuna mgao wetu pale sisi kama vijana ambao wataenda pale na kuweza kuhakikisha kwamba wanapakua ile mizigo ambayo itakuwa pale. Kwa hivyo hilo ni swala ambalo viongozi wetu wanafaa wazingatie. Jambo la pili ambalo ningependa tuliangalie kwa undani zaidi katika hii policy ambayo tunasema ni kwamba ukiangalia sehemu za baa wanazungumzia kahawa, majani chai na vile vile masuala kama hayo, viazi kule Nyandarua na kwingineko. Lakini kaunti ya Lamu sijaona viongozi wakiketi chini katika vyombo vya habari wakizungumzia bei ya samaki ambayo inatoka baharini.
wakizungumzia ni vitu gani ambavyo vinatoka baharini na sisi tuweke kipaumbele. Upande ule mwingine pia tuko na minazi na mambo kama hayo, lakini kwa leo wacha tuzungumzie kuhusiana na masuala ya bahari. Kwa hiyo mimi ningependelea viongozi wetu waketi chini, wakati upande ule mwingine wanasema kahawa ipandishwe bei, na upande mwingine tunasema samaki nao waweze kupandishwa bei, na ili tuweze kupata faida. La pili, Mheshimiwa Spika, katika uchumi wa bahari kuna swala ambalo tunafaa tuliangazie tena kwa sana. Huenda halijazungumziwa, lakini kwa leo wacha niliweke wazi. Hakuna uchumi wa bahari pasipo na uchumi wa kijani kibichi, wanaita ile green economy. Green economy, naomba kuboronga lugha kidogo, na blue economy zinapelekana hapa kwa hapa, kwa sababu wale wafanyikazi wote wanafanya kazi katika ibadari. Wale wavuvi ambao wanavua samaki, huwezi kula samaki peke yake, lazima utatafuta na ugali. Kwa hivyo upande ule mwingine wakiimarishwa kwa upande wa kilimo, utakuta ya kwamba vijana wengi kwa hivi sasa, natoa mfano kwa kikundi kimoja kinaitwa Jubilee, kiko sehemu ya ile Kiambu, eneo la Mpeketoni. Wale vijana kukiwa na kiangazi bado wao wanavuna, na ndio maana utakuta vijana wanachoma mahindi pale Mpunguni, kwa sababu wametoa pale, kwa sababu wale vijana wananyunyiza lile shamba maji, ama irrigation wanaita. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba ikiwa vijana wengi na wako na vikundi vingi sana katika ofisi ambayo wanafanya kazi hivi sasa, tunahusiana na vijana kuweza kuwapatia nguvu ili waweze kufanya kazi. Na katika ile ofisi wale vijana wako na ari, wako na hamu ya kufanya kazi, lakini hawana mtaji wa kuanzisha zile biashara ndogo ndogo. Kwa hivyo wakianzishiwa, kuna vidimbwi vileweza kuchimbwa kule. Kwa sasa tumetuletea hasara kidogo, lakini hatutazungumzia kwa leo, kwa sababu watoto wengi wanafufia kule ndani. Vile vidimbwi sasa hivi vimejaa maji kila mahali, na nisikitiko kwa hilo. Lakini vile vidimbwi kama vingetumika vizuri, wale vijana tuchukue grupu moja, mbili, tatu za vijana, tuwapeleke pale waanze irrigation ama kunyunyizia yale maji, tomato na mahindi na zingine, tungepata faida ya hii bahari na tutaweza kunufaika zaidi ikiwa tutafanya namna hiyo. Na mwisho, Mheshimiwa Spika, na nataka kusema kwamba samahani, point yangu ya mwisho ama mchango wangu wa mwisho kuhusiana na swala hili, naomba kwa sababu tuko na viongozi ambao wako hapa, vikundi tuko navyo, vijana, na nataka tuanzishe tu mfano ili tuweze kuona manufaa yake zaidi. Vijana tuweze kuwapatia zile pembejeo kule mashinani, waweze kuanza miradi midogo midogo. Nashukuru sana Mheshimiwa Mkomani ameweza kusema kwamba ikiwa ile kidimbwi ama sehemu ya kuwekeza samaki wataweza kupata yale mafunzo na kuweza kupata nafasi ya kuanzisha ule mradi, wale vijana hawatakaa vibarazani tena, watakuwa wakisaidika. Wengine wataacha bodaboda, waache kushikashikwa na mambo kama hayo. Kwa hivyo tuwawezeshe vijana wetu, bahari yetu iko hapa, tutumie bahari, na vile vile uchumi wa ama green economy na blue economy tuzioanishe, tupate manufaa zaidi. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Thank you very much. Members, I wish to remind the House of the Standing Order 38 on the point of orders. You are allowed as a member to interrupt members as they move, if in case you have any point of order. And thank you very much, Honorable Muchiri, for bringing to the House the Papageo. Thank you very much. Yes, proceeding. Yes, Honorable Ikhwan. Okay, Mr. Speaker, sir, I have additional comment or measures concerning special interest for the people living with disabilities, and I would wish this Honorable House can also include the measures that will be as follows. My first comment will be to increase awareness. Education and awareness campaign can play a very significant role in increasing awareness of the barriers and challenges that people living with disabilities face in accessing blue economy opportunities. This can further help in promoting greater understanding and build support for inclusive policies and practices. Mr. Speaker, sir, another point is on ensuring accessibility. One of the most important steps
in addressing the challenges faced with PWDs is accessing blue economy opportunities. Hence, that can ensure all what we need is employment, training, and other opportunities should be accessible to people living with disabilities. This further includes providing reasonable accommodation, accessible facilities and technology, and training for staff and other stakeholders. An additional measure, Mr. Speaker, sir, is to build inclusive policies that prioritize diversity, equity, and inclusion can help to ensure that people with disabilities are not left behind in the growth of the blue economy. Government, business, and other stakeholders should work together to develop policies that further support inclusive practices. Mr. Speaker, sir, another measure is to promote entrepreneurship. Entrepreneurship can be an effective way for the community of people living with disabilities to access blue economy opportunities on their terms. Government and other stakeholders can help promote entrepreneurship by providing mentoring, training, financing, and other resources to individuals with disabilities looking to start their own businesses. Mr. Speaker, sir, before I conclude my measures, I would like to pass my last comment that is on foster partnerships, strong partnerships between disability organizations, government agencies, industry associations, and blue economy stakeholders can help to address the challenges faced by people with disabilities in accessing blue economy opportunities. Collaboration and partnership can lead to more effective policies, more inclusive practices, and better outcomes for all parties involved. Thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you very much. Members of the House, I also wish to remind that it is so selfish of this House not to appreciate our fellow colleagues as they are bringing point to this House. That is very selfish of this House. So members, let's encourage the standing order of this assembly of members appreciating another member. Yes, this side, Honorable Kombo. Asante Mheshimiwa Spika. Baada ya uchumi samawati, mahali kama kiunga huwa tunafikiria sana kwa ndani, maana uchumi samawati kiunga ndio uti wa mgongo. Mheshimiwa Spika, cha kwanza ninapenda kusema ni mambo ya utalii. Kiunga kulikuwa na fahari ya utalii kama Kiwayu, Mkokoni, katika ya kutokea kwamba katika mambo ya usalama, lakini ilitokea once na why. Na hiyo hii mambo ya utalii ilikuwa ileta opportunity kwa vijana wa kule kwa hizo kazi za mikono, kuogelea, diving, fishing na mengine mengi. Lakini sasa imefika wakati kwamba kiunga we are branded kwamba ni insecurity, kitu ambacho kimefanya kiunga imekuwa haina tena mambo ya utalii kwa sababu ya kwamba we are branded na mambo ya insecurity. Na cha kushangaza ni kwamba we are branded that way na serikali ipo. Na wao wamekubali kwamba sisi kiunga tumekuwa branded insecurity, tumekuwa hatuna mambo ya utalii kwa sababu ya hiyo brandi ya insecurity. Ya pili, Mheshimiwa Spika, ni sheria. Mashirika ya serikali, shirika mengineo na washikadau wengi wamekuja na sheria ndogo ndogo za kuifunga hii bahari. Kila leo kiamka sijui BMU imekuja na sheria hii, kiamka tena leo PMA imekuja na sheria hii, kiamka leo sijui Coast Guard wamekuja na sheria hii. Why? Kwa nini wasifanye opportunity katika hii sheria? Kwa nini wasitafutie opportunity sisi vijana tuwe na nafasi? Kwa nini sheria? Tumekaa na sheria mpaka tumechoka. Hatuwezi tena, tumekaa kwa hatuwezi tena hizi sheria. Kwa hivyo wapunguze hizi sheria ama hizi sheria watu wachie sisi.
sisi ndio tumiliki hizi sheria, ndio tunazipeleka, wanatulipa katika kuzipeleka hizi sheria. La mwisho kabisa, Mheshimiwa Spika, hatuwezi kulilia kucheza na ndevu za baba kama tumenyimwa haki za kunyonya nyonyo za mama. Na hii ni kikoti maneno ya His Excellency. Point of order. What is that mandevu na maneno? Yeah, mama ni yule aliyekuzaa, unajua. Ana haki ya kukupa nyonyo. Baba hana haki ya kukupa ndevu kucheza nazo. So nachomaanisha hapa ni kikota maneno ya Excellency President wa Kilifi Youth Assembly alisema a journey of 1,000 miles start with one step. Sasa kama sisi tumenyimwa hii one step, hatuwezi kufika hiyo 1,000 miles. Hatuwezi kulilia kupewa kazi, hatuwezi kulilia kwenda training, sijui TVET na nini, ikiwa tumenyimwa haki yetu ya kisheria. Na hii haki ya kisheria, alikuja hapa representative from national government akasema kwamba kuna registration ya vitambulisho inaendelea, but unfortunately kufika Kiunga hawataweza kwa sababu ya rasilimali. Hawafiki Kiunga kwa sababu ya rasilimali, na wakati serikali hii imeweka police boundaries zaidi ya 3 huko Kiunga. Hii ambayo haina rasilimali imeweka hizo boundaries za polisi huko. Hii ambayo haina rasilimali. Sorry, there's a point of order raised by Mr. Zappi. Mr. Speaker, sir, the message communicated out is very clear, and we are all eager to hear and get the fact part of it. But pursuant to the standing order, it is either you use English or Kiswahili for the communication to be understood very well, Mr. Speaker. Very clear message, but it faces a lot of distortion in the process. And therefore, request you urge the honorable member to choose either Kiswahili or English, Mr. Speaker. I thank you. The point is in order. Back to Honorable Kombo. Asante. Najua nikiamua kusema Kiswahili itakuwa ngumu kwa maneno mengine, na sitaki nifinike kuongea maneno yote. Ndio maana naona nachanganya na you are protected. You ask the protection from the speaker. Okay, unilinde kuanzia sasa. Maana Kiswahili na Kizungu zote ni lugha za kitaifa. Endelea kunilinda. Mheshimiwa Spika, tunasema kunyimwa hii haki ya kikatiba ya kuwa na kitambulisho imetufunga sisi kupata hizo opportunity. Mheshimiwa Spika, hii haki ya kikatiba sisi tulionyimwa si leo, kitambo. Na hatuelewi ni vipi ikiwa serikali watasema wao watakosa rasilimali, kwa sababu aliamua kumeza nazi mzima, ina imani amejipanga upande wa pili vile ataitoa. Na kama serikali aliamua kwamba Kiunga ni Kenya, na kama serikali aliamua sisi wa Kiunga ni wa Kenya, basi lazima wana imani kwamba vile watatumudu sisi wamejipanga. Mheshimiwa Spika, nilipe. Mheshimiwa Spika. Asante. Can the sergeant check on the microphones kindly? Mheshimiwa Spika, unilinda nimalize muda wangu usipotee. Yes. It's almost over. Tunasema mwanaume hata awe bahili vipi hawezi kukupea ni mimba nusu. Mimba lazima ikuwe iko sawa sawa. Kwa hivyo sisi wa Kiunga tudharauliwe vile tutadharauliwa. Sijui si wasomi, sijui tuko mbali, sijui tuko vipi, lakini we are proudly Kenyan na tuko kule mashinani bahali Kiunga Kenya inaanzia. Asante mheshimiwa. Thank you very much. Yes, Zamblon, is it a point of order? Yes. Can the sergeant check on the microphones in the assembly? Mr. Speaker, sir, the honorable member is contradicting himself. In his first statement, Mr. Speaker, sir, he has just requested
the Coast Guard and other relevant authorities not to execute their duties. How comes now they are crying foul over delayed registration of IDs? Isn't that one a contradiction? Thank you, Mr. Speaker, sir. Honorable Kombo, do you have clarity on the same? Mheshimiwa Spika, wakati nijibu hii swali, naomba uulize Mheshimiwa Waziri leo ameletwa na nani hapa. Mheshimiwa Spika, can you withdraw that statement? I withdraw. Mheshimiwa Spika, nachojaribu kueleza ni kwamba hizi sheria ndogo ndogo za bahari walizoleta, hizi policies, sijasema sheria za kikatiba. Kuna hizi policies ndogo ndogo za kufua. Like kama kiunga sasa tumeambiwa tusiende bahari usiku. Hizo simple ndio sheria nimesema. Na kitambulisho ni haki yetu ya kikatiba tunaitaka. Hope umenielewa. Thank you very much, members. We still on the motion of promoting the blue economy. Is there any other members? Thank you very much for bringing that forward. Yes, Honorable Godana. Thank you, Mr. Speaker. Mine is an input on today's motion. Mine is to appeal our county government to introduce marine skills courses at our TVET, that is the local TVET in our county, so that our youth can equip with the knowledge of marine issues. This will help our youth to meet market demand when Lamu ports will go to operational fully, and this will help our youth, Lamu youth, to get employed in the country. Thank you. Thank you very much. Yes, for gender, I'm strictly by the gender. Yes, Honorable. Thank you, Mr. Speaker. Allow me to use. Okay, you're allowed, but to be audible. Yes. Thank you. My contribution to the motion is that we need to have a priority as a county government on how we are going to tackle the whole interlink between blue economy and the youth. And when I speak of priority, when we're looking at youth entrepreneurship strategy, I wish to implore the county government not to forget that youth includes both men and women. As a gender cabinet secretary, I have seen and I can attest to the fact that we have women, especially in Lamu East, who are involved in the fishing. We have women who are currently dealing with octopus. We have women who are trying to get to the ocean. So as we are making these priorities, as we are making these policies, we should be cognizant of the fact that even women within Lamu County are involved in blue economy and should be involved further by having more trainings and more involvement. Also, as a point of order, I would like to urge the honourable member to be gender sensitive when addressing the house, because I've had a lot of dresses that are very funny but could be, detrimental to the women. So please, honourable member, be very keen when addressing the house. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much for bringing that forward. And please, whenever you feel offended and out of kindly, it is standing order 38, you raise the point of order to make sure you put the member into the order, particularly on matter gender. Yes, Honorable Firdaus, member for FASA. 2 minutes. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mimi naomba unipatie ruhusa nitumie lugha zote mbili. Nitaanza kwa kusema hivi. Ni msemo wetu wa Kibajuni tunasema kilio uliamwene na mtumbani talia. Msemo huu sisi tunaotumia tunasema kwamba sahihi tukiangazia ama tukigusia swala zima la uchumi wa samawati ama uchumi wa bahari, sana sisi tunafoka sama tunaangazia upande wa wanaume, ambapo tunasahau bado kuna wanawake na vile kuna walemavu ambao nao pia wako katika hiyo sekta. So hivyo basi mimi ningeomba County Government of Lamu pia wasiache nyuma wanawake, vile wasiache nyuma walemavu, kwa sababu ukiangazia swala zima la uchumi wa bahari utaona wamama wameachwa nyuma. Nikisema wameachwa nyuma ni kwamba utaona hata yale mafunzo
hawapewi. Utapata mama ni mvuvi, lakini miaka nenda miaka rudi, mama huyu hafaidiki wala hainuki kiuchumi. Kwa sababu gani? Hana mafunzo ya kutosha mashinani. Vile vile ningependa kuomba kwamba rasilimali zetu, ya kimombo tunaweza sema value chain. Mfano kama saizi tuko na product nzuri na ni nyingi ambao ni samaki. So at least kukuwe na processing plant ambao itachukua ile samaki, nyama ya samaki iwekwe kwa mikebe alafu tuuzie watu. Vile vile ningeomba serikali yetu ya county itutafutie masoko nje ya Kenya. Vile vile mimi ninasikitika sana kwa sababu sahii tunaona kwamba His Excellency Mheshimiwa wetu Governor Isa Timani, kwanza kabisa nampongeza kwa sababu yeye alikuwa ni amechaguliwa kama chairperson wa hiyo Blue Economy, lakini mimi nasikitishwa sana na County Government of Lamu. Kivipi? Sahii unaona kuna Blue courses ambao zimekuwa offered at Stevens, lakini cha kusikitisha ni kwamba all Blue courses are centralized at Lamu Tibet ama Lamu Central. Na ni kwamba Lamu East pia kuna vijana, vile vile kuna watu ambao wataka pia kufaidika na hizi kozi. Lakini cha kusikitisha ni kwamba kozi hizi hauwezi zipata ni mpaka usafiri uje Lamu na uamue kuhama Pasawa, uamue uhame Kiungawa na uamue uhame Basubawa ili uweze kufikia haya malengo ambayo wayataka. Hivyo basi mimi ningeomba County Government of Lamu ituletee hizi kozi mashinani ili watu wetu wa Lamu East hususan wale waliotengwa na wao wapate kufaidika na hii kozi. Sote tunajua kwamba logistics za Lamu County ni tofauti na ziko na challenge. Hivyo basi tuwaomba turahisishiwe kazi kwa sababu watu wetu mashinani ni maskini na wanataka kusaidiwa. Asante. Thank you very much for bringing such a vibrant point to the House. Yes, Honorable Jannat. Honorable Jannat. Mr. Speaker, sir, quoting the chief, Lamu County is a home to a rich and diverse marine ecosystem with vast resources that can be harnessed for the benefit of its youth. Today, as we speak, the 7 counties lying in the Indian Ocean are one of the largest world-leading economy section. The ocean is the backbone of Lamu history and economy. Lamu County have centuries explored, utilized, and lived off the resources of the ocean that has provided. I therefore call upon the county government and other stakeholders to encourage youth involvement in blue economy through trainings and capacity building. Let the trainings focus on skills such as modern fishing, aquaculture, and marine conservation. Secondly, I would like the county government and other stakeholders to uphold innovation and entrepreneurship in Lamu County. Let them provide financial support and business development practices. Let's start practicing international fishing. We should also establish the fish industries within Lamu to help us provide international fishing, and this will be a way of creating job opportunities and raising our economy in Lamu County. And lastly, I would like to acknowledge the conservancies that promote blue economy. And this goes to all the conservancies and CBOs in Lamu like Energy and Mokoe Crab Bamboo. So I urge the county government to help these conservancies and CBO in promoting and utilizing the blue economy sector. Thank you. Thank you, Member. The Cabinet. Thank you very much. Yes, is there? Yes, Honorable Gabriel. Honorable Gabriel, and then Said, and then we close the motion. Asante Bwana Spika, nimeinuka pia kuchangia katika mada ya leo ya bunge hili ya mambo ya uchumi samawati.
Na Mheshimiwa Spika, ningependa kutia shime sana katika swala hili, kwa sababu kama walionitangulia walivyosema, wakati wa Turkana wanapojifahari na mafuta na rasilimali za petroli zilizoko kwao, sisi watu wa Lamu, kahawa yetu, majani chai yetu, viazi vyetu, mboga zetu ni bahari tulionayo. Na ule upungufu wa kiwango cha samaki tunachotoa baharini sio kwa sababu hakuna samaki katika bahari. Mimi ni mwana mazingira na ninazungumza with evidence, na utaniruhusu nichanganye lugha. Ni kwa sababu unapata ya kwamba wavuvi wetu, uwezo wa vyombo vyao unaenda katika tropical areas za maji yetu. Hawana uwezo wa kwenda katika maziwa makuu ama bahari kuu ambako kuna wingi wa samaki. Kwa hivyo changizo langu ningependa ya kwamba hili bunge limefanya vizuri sana kuleta motion kama hii, na ningependa kusema ya kwamba hii bunge imeenda katika kumbukumbu ya kuweza kujipiga makamama na kudrive ajenda ya vijana iliyo na matokeo. Tuliona bunge hili likizungumza kuhusu mambo ya bursaries, kuhusu mambo ya vijana kwenda katika vyuo vikuu. Tuliona ofisi ya spika, ofisi ya rais wa bunge hili ikienda kuzungumza na uongozi wa county, na tukaona ya kwamba katika tuna hoja kadhaa tunaweza kusimamisha kama vitu ambavyo bunge hili limeweza kusimamisha na kutekeleza. Kwa hivyo langu ni kusema nini? Ya kwamba kama bunge hili, ya kwamba hii mada isiyo ya kwamba ni mwisho kuzungumziwa hapa, because nimesema ya kwamba hii ndiyo kahawa yetu, na ningependa kusema ya kwamba tunapo lose opportunity kama wawakilishi wa vijana wa kujua kinachoendelea katika mambo ya uchumi wa bahari, then itakuwa sisi tumefelisha vijana wa kaunti ya Lamu. Nasikitishwa na viapo ambavyo tumelishwa asubuhi, ni kwa sababu hakuna viapo ambavyo havina consequences katika lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo nasema nini? Ya kwamba committee ya intergovernmental wana jukumu kubwa la kututengenezea muamala mzuri na ofisi za serikali ya kaunti ya Lamu, ili sisi tusiwe ya kwamba tuwapata habari za development ya mambo ya blue economy katika Radio Citizen na wananchi wengine wa Lamu. Kama wawakilishi wa vijana, inafaa tuwe na first hand information, ni mambo gani ambayo county inafanya na mambo ya blue economy. Ni lazima tujifahari ya kwamba chairman wa mambo ya blue economy ni gavana wetu mwenyewe. So ningependa kuuliza ya kwamba committee ya intergovernmental inafanya mambo gani ya kwenda kuzungumza na chairman wetu wa blue economy na kututengenezea njia. Ninaelezwa hivi sasa ya kwamba kaunti ya Lamu iko katika harakati za kutengeneza policy ama muongozo utakaotekeleza miradi ya blue economy na miradi ya World Bank ambayo imekuja katika kaunti yetu ya kuweza kuharness hizi rasilimali tulizonazo katika bahari. Na ningependa kukukumbusha Mr. Speaker, hili bunge likimiss opportunity ya kuwakilishwa katika mazungumzo hayo, itakuwa lose the opportunity ya kuwakilishwa kwa vijana katika harakati za blue economy. Kwa hivyo nasema nini? Ninajua kwamba kamati za blue economy hapa Lamu County kuna vijana ambao wanashughulika, lakini hao vijana wengi sio wawakilishi wa vijana hapa, ni watumishi. Kwa hivyo hawawezi kutoa hoja za kuwakilisha vijana. Ni lazima tutie shime, ni lazima tuzungumze na serikali ya county katika bunge hili. I know we are an autonomous house, lakini ni lazima tuweke muamala na tuwe na wawakilishi wetu ambao watatupatia first hand information. Tupige ngumi ya mandonga mtukazi, tuhakikishe ya kwamba tumeweka interest ya vijana katika mambo ya uchumi samawati. Asante bwana Spika. Thank you very much, Honorable Gabriel. Yes, Honorable Babat. Yes, Honorable Babat. Thank you very much. And remember, it is a 2 minutes. Asante sana Mr. Speaker. Nikichangia mada leo ya blue economy. Najua Lamu County tuko katika process ya kulipa wavuvi ridhaa, na kama vijana ama kama CS member wa hii Lamu Youth Assembly, lazima tuwe na fikra baada ya kulipa hii wavuvi watarajiwa kufanya nini. Hii ridhaa tunayolipwa sisi ni wavuvi waache kuvua. Hii ridhaa tunayolipwa sisi ni wavuvi waache kuvua hii mishale wote. Hii ridhaa tunayolipwa sisi ama ni uvuvi wote wa Lamu County uishi.
hii statement naona na kuhusia ndugu yangu Kulo pale, najua ni CS wa this cabinet, lazima tupate thabiti na tupate thibitisho ili ridhaa tunayolipwa wavuvi ni ridhaa gani. With this few remarks, thank you sir. Thank you. The House stand accorded. Yes, Honorable Minority Leader, Kitete. Asante sana. Sawa. Hapa. Tosha. Mwangalie speaker ama mwangalie wewe. Mheshimiwa Speaker, asante sana. Mimi leo nasikitika sana. Ilikuwa vizuri tuone viongozi tuliowachagua wako hapa. Kwa vizuri sana. Kwa sababu tuliwaimba Babalao, Simba, hakuna kama yeye, sijui nani, wimbo hii, na sisi ndio tulikuwa mstari wa mbele tukiwaimba. Leo hii tunalalamika mambo ya blue economy, lakini vijana tuna kazi. Ama tuna kazi? Tuna kazi. Hiyo blue economy ni kweli yatupa kazi. Je, kama yatupa kazi, hao viongozi wetu wameishikilia namna gani? Je, wameishikilia mikono miwili ama wanatusikiza itoke kwa huku iende kwa upande mwingine? Laiti gavana wetu ambao ni chair wa blue economy angekuwa hapa, ningesikia raha. Lakini yale nitakaosema mawili matatu najua yatamfikia. Ya kwanza, Bwana Babada amesema ni ridhaa kwa wavuvi. Ridhaa ile, Mheshimiwa Speaker, ukiangalia 90% ni wazee ndio wako. Maybe 10% or 5% ya vijana ndio majina yao. Na ukiangalia nguvu kazi inayotumika pale baharini ni ya vijana. Wanaenda kuvua, kuvuta juya kule Kiunga. Wale ambao hawajui juya ni vitu ya kutoa samaki. Naitwa juya. Juya. Kuna mtu wa nini hapa. Wanaovua ile kitu ni 100% ni vijana. Wengine wawili watatu ndio wazee wa kuongoza, lakini hivyo ni hivi. Kwa hivyo tunataka ridhaa ile kabla haijatoka, na uzuri gavana wetu tunamshukuru vile alichoifanya, nasikia imekuwa revoked. Ile ya kwanza ilikuwa na mambo kidogo shike ikakanseliwa, inarudiwa tena. Ikirudiwa, Mheshimiwa Speaker, kama mwenye Gabriel alivyosema, tusiache hapa, tuyasukume, tuhakikishe vijana nao wako katika kwenye ile ridhaa. Lazima na wao wapate kitu pale. Na je, vijana wamelipwa? Venye Babada amesema, tutabaki tena tuiangalie ile bahari kama vile sasa ama ni vipi? Kwa sababu lazima tuende ile bahari sasa. Kila kitu kiko pale. Kwa hivyo hayo ni mambo ya kuzingatiwa. Umetulipa ridhaa, next ni nini? Yangu ingine ni ya Lapsset. Uzuri kuna mtu wa Lapsset. Tunawashukuru, last 2 years maybe kama sijakosea, walichukua vijana Dokas 200. Na Mheshimiwa Rais, wewe pia unafanya Lapsset. Haya uyazingatie, na ukienda umwambie CEO wa nasema haya na Lamu Youth Assembly. Usishangae vijana mkaona wanaenda kufanya, wanajiunga mambo ya kigaidi, labda makundi ya kigaidi. Yale tunaona vijana wanaenda kwa Shakahola huko kwa Mapenzi. Haya si ya kushangaza, vijana hawana kazi, Mheshimiwa Speaker. Hata sisi tukitoka hapa nje sasa hivi, kabla message ya Oslo haijaingia, tukitoka nje lazima Mheshimiwa alirapishe, lazima vijana hawana kazi. Kwa hivyo tunaomba Lapsset iko pale, usituambie tu kila siku mtatuandikia. Andikeni vijana kazi, hata kama ni ya kufagia, waandikeni pale kazi. Hata kama ni ya kufagia tu, kupangusa meza, waandikeni angalau wapeleke kitu kidogo, unga nyumbani. Hiyo ndio kitu tutaishukuru, na tukiona mambo kama hayo hatutakuwa na kusukumana. Kwa hivyo mimi sitaongeza sana, nitakomea hapo. Shukrani sana. Thank you. Honorable Said, 1 minute. 1 minute. Mr. Speaker, sasa ningependa kurekebisha point ya Mheshimiwa Daus Law.
naelewa nakubali msemo wake aliyosema iliyohulia mwenye na mtumbani kalia, na nafikiri gavana hajafanya vibaya, kwa sababu tukisema hivyo sisi pia Mkomani Ward hatukufaidika na Kempsfed. So akisema kuwa TVET ipelekwe kule, na sisi pia twalilia kama Mkomani Ward Kempsfed project lazima pia Mkomani Ward tupewe, kwa sababu kuna wavuvi na kuna vijana ambao ni wahitaji. Asante sana Mr. Speaker. Thank you very much. Yes, Honorable Secretary to Cabinet for. Mwanzo ningeomba ruhusa kutumia lugha zote mbili. Jambo la kwanza, nimesikia wingi wakizungumzia mambo ya blue economy kulingana na motion ya leo, si ndio? Lakini before tuingie deep ndani ya mambo ya blue economy, ningependa mwanzo kumpatia challenge Mheshimiwa Ahmed ambaye ni waziri wa blue economy. What are the visions kama sisi wanadia hapa bungeni? Vision zetu ni gani, ama mambo yetu ni gani ambayo tunataka tuwapatie priority katika hili swala zima la blue economy? In that we will be able as young people to participate in shaping our county for sustainable and development of the blue economy. Jambo la pili, nataka to raise a question, and this question says, Mr. Speaker, sir, what needs to be done to encourage young people to engage in entrepreneurship, innovation and climate action within the blue economy? Tunajua sahihi jambo kubwa ama janga kubwa ambalo la face dunia ni mambo ya climate change. Sasa hii climate change na blue economy zimeoanishwa, yani ni katika mambo mawili ambayo yazungumziwa sana katika hii dunia mzima kwa sasa. So what are the things kama vijana twafaa to engage in order to support or in order to make the development in such two compounds, in such two main compounds ambazo zazungumziwa sana? Thank you, sir. Thank you very much. Yes, Honorable Alex. And then I propose a question. Thank you, Mr. Speaker. I want to thank all members of the House for their contribution, and on the motion of the day. My contribution is that, Mr. Speaker, it seems that on this side of the county, that is Lamu Island going to Kiunga, people really understand what blue economy means. But on that other side, I think we need some more education to our people on the opportunities that exist on blue economy, because we have Tana River passing on the other side of the county. We also have Lake Kenyatta there. So we need to sensitize the community on the opportunities that exist around blue and green economy. Secondly, Mr. Speaker, we need to promote investors to come to Lamu County. The hospitality industry in Lamu County has not grown to the level that it contributes to our economy. And when I say contribution to the economy, I also mean job opportunities to our youth. We have so many youth who have gone through certificate programs at the vocational training centers, that is in Lamu Island and also I guess in Pretoria. But then when these students graduate, they don't have any place around to be attached to improve their experience in that area. We have some graduating on boat building, repair, but then they don't have somewhere they can practice. So we still need more investors to come to Lamu to boost the hospitality industry, so that we can have these youth absorbed. And we also need to make use of the existing government and projects like the Lamu Port, which when in full operation will open this county to more opportunities
around the blue and green economy. Lastly, Mr. Speaker, in as much as we want to get or take advantage of the opportunities around the blue economy, we should not forget the issue of climate change. We need to preserve and protect all these resources, that is natural resources, that is the ocean, lake, and the river. I'm saying the river because we only have one river. I want to bring the attention to this house regarding the Lake Kenyatta in the other side in mainland. That lake, we are almost losing it to impacts or the impacts of climate change. The amount of water when we are on dry season is too little that even people in that lake cannot stay for long. Sometimes you find them roaming around the shambas, and they pose a lot of threat to the members of that community. So my proposal is that we need to push the responsible officers, whether it is the county government or national government, on ensuring that we restore this lake. So one of the issues around this lake is that okay, thank you, Mr. Speaker. As I was saying, we need to look into ways on which we can use to restore the beauty of this lake by either planting trees around the lake or going into those seasonal rivers that feed that lake, because all the sand along those seasonal rivers have been harvested. So the water that comes from the body forest does not get to that river. So that is one challenge. The other thing about that lake is that the land grabbing around the lake has also affected that lake. So, and this is not just for this lake. There are other water catchment areas that have been grabbed. And when Lamu will be growing, they will need these water catchment areas to grow because the population will need water. Lake Kenyatta serves people only with fresh water. We have other water catchment areas that have been grabbed, Mr. Speaker. We must sensitize the community and ensure that we look for these land grabbers and to return the land that they have grabbed. They have grabbed. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much. Now, before I propose the question, Clerk, kindly, yes, Cabinet member, do you have a point of order? Okay, as we give the Cabinet a chance, a final chance, Clerk, prepare the points before I propose the question. Thank you, Mr. Speaker. I think hearing from the other honorable members, what comes out here is that most of us do not have the necessary information. Sisi wenyewe tuliopaka ndani, mimi Mr. Speaker, sisi wenyewe tuliopaka ndani ambao tuna represent the youth, ni kama hatuna information yote. Na kama tunavyojua information is key. I think kitu muhimu ambacho tunafaa kupush kwa hii bunge ni kwa sisi role yetu kubwa ni to create checks and balances to the existing government. I think once we have that clear, it will be very easy for us to move forward. Kwa sababu Lamu, growing up, Mr. Speaker, Lamu imekuwa na hii tendency ama hii culture ya kuwa tunaambiwa mambo ni juu. Unajua, tunabebwa hivi hivi, yani kama hatujielewi na hatujasoma kama wenzangu walivyosema.
So going back to the drawing board, nadhani kitu cha kwanza ambacho kufanya tukitumia ofisi ya CSW economy ni kwenda kujaribu kutafiti kwanza kama kuna sheria zozote ambazo zimeandikwa ama zimewekwa kulingana na blue economy. Tukifanya hiyo process ya kwanza kuwa kuna sheria, tukipata sheria ziko, basi tunajaribu tukae chini sisi kama vijana wa Lamu tuangalie, tujaribu kuchambua, je, hizo sheria ziko na mambo yetu, do they have our interests at heart? Kwa sababu kama ulivyoona kuna issues nyingi zimekuwa raised. Kuna issue ya gender, wanawake wa involved. Kuna issue ya kuwa kuna some areas kama Kiunga ambapo kuna issues nyingi zinaendelea. Kuna issues ambazo zimeelezewa na mheshimiwa kuwa mahali kama Lamu East kuna services zingine hazifiki. Sababu mimi ningependa kusema hatuwezi kuwa tumesema sisi ni Lamu Youth Assembly na kisha tunataka kuwa neutral. We can never work. Lazima tujue kuwa sisi tuko hapa to create checks and balance. And we can only do that if we are fearless, we are brave, and we are very objective in our approach. So tukishaenda tukirealize kama hiyo sheria iko, tukae chini. Hatutaki kuambia wajua shida nyingine kwa kuambiwa sheria iko, njooni mjaribu tutawabrief. Hatutaki hiyo. Kama sheria iko tuichambue, na kama hakuna basi tutataka tuwe na vijana ambao watakuwa involved katika kuformulate sheria kama hiyo. Kwa sababu roho sisi mimi kama wakili Mr. Speaker naweza nikasema kama haya mambo yalikuwa raised, mambo ya fishermen compensation, sheria watu watakuja kwenye majukwaa ama watu watakuja watapita miti watuambie vijana tutawa include, vijana mtapata hii, vijana mtapata hii. Lakini wakirudi maofisini ama wakienda kwa maboardroom wakifunga milango, wakiadopt policies, wakiandika laws, wasipo to include, hata tukaenda kotini tutakuwa hatuna any recourse. So mimi naona kama house, the first thing is to find out if there's any policy around new economy. Na kama iko basi sisi tuitwe, tuelezewe, tuielewe, tuichambue, tuulize maswali. Na kama hakuna basi wachukue some of us ambao tutakuwa ni candidate, ambao tutakuwa na MPs, waende wakae chini na viongozi na hizo department, tuandike policy ambayo itakava all issues ambayo itatusaidia sisi youth wa Lamu. Thank you very much. The clerk, can you read before the House the input to the motion? Can you confirm the recommendation to the floor of the House? Mr. Speaker, allow me to present to the House the recommendations that were brought forward in regard with the motion. So among the recommendations that were brought forward, the use of the isolated mangrove island between Bukumani and Chela as an income generating opportunity for the youth. Another is the development of innovative ideas, including fish processing facilities and cooler houses for the utilities that are brought from the ocean. Another recommendation was from the PWD sectors, which include increased awareness and advocacy in the PWDs, ensuring accessibility of blue economy opportunities to the PWDs in the aspect of employment training, which should include facilities, technology, and accommodation of the PWDs. Another recommendation was on the building of policies for the transparency, equity, and equality with regard to youth in the blue economy sector. Another recommendation was the youth to form a strong partnership with the government and other organizations and parastatals that are in the blue economy sector. Another recommendation was to creation of vocational trainings and adoption of the blue economy trainings to the rest of the world. The next recommendation was on how we as youths are going to create the priority list of the youths in the blue economy sector, and how we as youths
are going to ensure on the current policies how youths are going to ensure that there are current policies regarding youth and blue economy, and if not, then we should create some. Another recommendation was that the current programs that are ongoing within Lamu County, the blue economy sector should be clear on the way they involve the women and PWDs in particular. Another recommendation was to increase in the value chain of the sea products, as I mentioned earlier, which include the fish processing plant and a market for the ocean product that's come from the Lamu County blue economy. Another recommendation included that the Lamu Youth Assembly to make a proper follow-up on the creation of policies regarding the blue economy. Another recommendation was that the committee for the blue economy within the Lamu Youth Assembly to provide with a guidance plan on how they are planning to engage the authorities in matters of youth and blue economy. Another recommendation was that the Lamu Youth Assembly should find a way forward on how the compensation of the fishermen is going to help them, and what is the way forward after their compensation. Another recommendation was again the priorities that the youth in Lamu County need to address in the sector of blue economy, and how youths in Lamu County are going to bring together blue economy and climate change as they are the rising matters worldwide. The last recommendation was to promote investors or to bring investors in Lamu, specifically to the youth group in matters of blue economy. Thank you. Thank you very much. Members, can the Chief Whip confirm the threshold before I propose the question? Confirm. Thank you very much. I now propose the question to this House, which is that this House adopt the motion tabled today, 6th May 2023, on promotion of blue economy for youth in Lamu County. Is there proposal in the mood of the House? I now put the question, which is that the House adopt the motion tabled today, 6th May 2023, on promotion of blue economy for youth in Lamu and its recommendation. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of contrary opinion say nay? The ayes have it. Before we call the next order, members, allow the Sergeant at Arms to lower the mess as we welcome the President to address this House. Sergeant at Arms, can you lower the mess kindly? Remain seated. Thank you very much. The President, you're welcome. Good evening, members. Before I head out my speech, I will allow Mr. Davis 2 minutes to give us something, and Madam Joyce, Susan, my Susan Kihika. Karibu 2 minutes, alafu ndio niweze kusoma. Mr. Speaker, sir, President, members of the Cabinet, members of Lamu Youth Assembly, and all distinguished guests, good afternoon. We had talked much earlier in the morning, and I'll be very brief. Number one, I agree with my brother from Maritime who was here earlier, my senior brother, and he equally can be my dad. He said that let's embrace Swahili. You know, the white people lied to us. Walitudanganya kwamba unajua kuna janga ilikuja, na baada ya janga kukuja
wakatuambia kwamba na haya maneno ya Ken Walibora, mwandishi yule wa Kiswahili. Walituambia kwamba kuna njaa na mama zetu ndio tutawaua ndio tuwakule. Na sisi pia tukawaua na tukawakula mama zetu. Wazungu walitudanganya kwamba majina zetu sio halali, tuchukue majina zao. Vyakula vyetu sio hivyo, nguo zetu, culture yetu. Kwa hivyo mimi I embrace the Swahili thing. Most of my time I always take time to see the Tanzania Parliament. Na huwa nafurahi sana. Lamu Youth Assembly, I don't know what to say. I'm short of words, Mr. Speaker. This has been one of my best days since I joined active politics 2 years ago. This has been one of my best days, and tonight or today I add to my list zile assemblies nitakuwa nikifuatilia. I always follow South African Parliament, Tanzanian Parliament, Kenyan Parliament, and Marekani. Lakini after this I'm going to follow actively Lamu Youth Parliament. I want to add on to the topic, and because I'm not a professional on blue economy, I won't say much, but I want to say this. Orange Democratic Movement is an opposition party, but then if you follow keenly, you can also see that even the opposition helps formulate policies in this country. We have opposition members of parliament in parliament also formulating policies, and that's why what my sister, who is a good lawyer, has just said. My sister there, she said that let us look into policies that are existing, that are in existence. And that is the first thing I'm going to do. I'm going to look at my party manifesto and look what does my party manifesto say about the blue economy strategy. And I'm also going to look at the Kenya Kwanza manifesto and then I'll compare the two. And if possible, I'll look at the committees in parliament and any other member of my parliament who is in the committee of blue economy. And I've heard some of the things what you have said. I've heard about fish industry, ice, trainings, and maritime. I've heard a lot. So, as I said earlier, I'll present a case also to my parliamentary, my members of parliament who are in that blue economy. As I conclude, I want to say this. There's a man in the Bible, and because there are some Christians here, he was called Simeon, and Simeon, there is a day Jesus Christ was born. Simeon held into his eyes, into his hands, Jesus Christ, and he said that, I have lived, oh Lord, serving you, and now I can die, because I have seen the servant of God who is going to take over. I think much older people who were in this assembly earlier can say the same, that now they can die. Now they can die because there is a young person who is going to create Lamu great. You know, Baba one day said, Baba from me is Raila. Raila said that Lamu will be the Dubai of Kenya. The old men can now die, and they can say that Lamu will be great. Lamu will be the Dubai, because there are young people who are here to make that so. Mr. Speaker is here to make that be so. People have talked passionately about, my brother from Kiunga there, have talked passionately about the ocean. And now the older men can see that there is a new blood. I want to conclude with a word from one Swahili person. Na alisema, binadamu huzaa neno, neno hushika nguvu. Neno ikawa kubwa, neno ikawa kubwa zaidi, likamshinda binadamu kwa ukubwa na nguvu. Mr. President and your executive, what you have started here in Lamu will be very big,
very big than you people. I'm very sure. Will be very big than you. You have started a revolution of the young people. God bless you. This is Davis in Olwoj. I enjoyed my stay in Lamu. Thank you so much, Edwin. This has been made possible by you. Thank you for your nawashukurini kwa ukarimu wenu, kwa kila kitu, kwa vyakula, kwa maneno mazuri na mateule niliyoyasikia humu bungeni. Asanteni. Asante sana ndugu Davis. Nafikiri hautakuja kwa bunge peke yake. We are going to invite you for our official duties bungeni. Bila kupoteza wakati, Madam Kihinga, Susan, tafadhali. Dakika mbili Kuna watu hapa wanaenda mbali sana. Na ndege zimejaa bakia nafasi. Asante sana Mr. President. Good afternoon, House. Sitting there, I was amazed by the depth, the far and wide research that you people have done about your county, Lamu. And I would like to thank you so much because you know the opportunities that are here in this county. You know the challenges that are being experienced by the people and by the young people in Lamu. And also the fact that you went further and offered solutions to the many challenges that are being faced. Secondly and lastly, I would like to thank you all for everything that you've discussed in this house. And as you people are promoting and organizing and actually coordinating the Lamu Youth Assembly and the young people in the Lamu County through the President and the Speaker and all members and cabinet members, I will urge you that you embrace a consultative type of approach so that you consult with the county government of Lamu because they are better placed for implementation. Because discussing issues, debating without implementation, nothing can help the people of Lamu. So I'll urge you that you embrace consultation so that implementation can be done of the discussions that is taking place here. Thank you so much and God bless you. My name is Susan Kasiba from NC Party. Thank you, Madam Susan. The simu inaachia. Okay. Ningeomba nifungie kwa watu wawili ambao wataweza kufungia speech zetu kama wageni wetu wa hapa. Ningeomba Bwana Shukri usiongee, wasalimie tu. Hamuyambo basi. Usiongeze kitu. Wasalimie tu wa kuona. Tafadhali. Asante Bwana President. Kwa majina naitwa Bishop Osman, nafanya na team ya Port of Lamu. And I think hii event ya leo by default or by design imekuwa all about Port of Lamu. The whole motion is about the blue economy, but 80% of that blue economy will be realized through the Port of Lamu. Na mimi kama mfanyakazi wa bandari ya Lamu, ningependa kupeana our full commitment towards this plan. This is the plan. The Port of Lamu was developed as a second commercial port to complement Port of Lamu, and also provide the second commercial corridor in the whole country. That's why unapata saa zingine mtu anaweza kushindwa kusema Port of Lamu na Lapsset as two different entities. But KPA uliambiwa asubuhi hapa na wana Amana kwamba kazi yetu ni kufanya nini? Loading and offloading. So wenye bahari ni KMA, wenye pesa ni KPA. So ours is to commit, we'll give you the support. I just had a discussion with the chairman. We have agreed that we are going to pursue this interest. We are going to have meetings. We are going to have site visits. One time we took members of county assembly from Lamu County to the Port of Mombasa. Now when I told my MD I have 18 members of county assembly,
and 10 ministers from Lamu County nataka waende waone Mombasa port vile iko ndio waweze kutupatia support ya Lamu port. Na akakubali, aka-approve your budget. Tukapeleka waheshimiwa wapi? Mombasa for 3 days. After Mombasa, we said they come back to Lamu. This is the port of Lamu. After the port of Lamu, we take them to 3 ports. One was supposed to be in Middle East, Dubai, one in Europe, one in Asia. But the first visit that we had in Mombasa, we had 100% participation from the members of County Assembly. Tulipofika Lamu, I remember me asking all of the ministers, only 2 of us. 2 ministers wanted to go and see the port of Lamu. So because of that, we won't even proceed to Dubai and Asia and Europe. What I am committing today to this Lamu Youth Assembly, and I said ours is to support you. We are going to facilitate that. We facilitate, we have a discussion. I'm happy that somebody is asking about the policies governing the blue economy. Na pia wengi wameongea kuhusu fishermen compensation. We are the ones who are implementing the fishermen compensation. And that fishermen compensation was actually meant to improve and provide sustainable development for fishermen. The blue economy in terms of fishing in Lamu is untapped. I always tell people, we are told at the same report that was provided to us by the county government of Lamu in 2017, we have around 5 million tons of fish crossing here, going all the way to Somalia every day. But we cannot tap into that because of capacity. Among the issues that we are going to have in the compensation, you are aware that 65%, according to the people who are going to be compensated, they say they want cash transfer. That's why you talk about transfer of money. But then 35% will be left for sustainable development, including issues to do with training. We have around 75 million for that. And we will come back to the people of Lamu. We'll go to all 37 BMUs. We'll involve you and participate so that we can have a very good program for fishermen. Also, I was discussing with my chairman here, and we have agreed that KPA, just like what has happened in Lapsset, in the scholarship program, we've been also told by the president to prepare a program that is going to elevate the youth in Lamu, including scholarship, training, and placement. My brother was saying that we have 100 employees. We took in 2021. That was done through affirmative action. We employed 100 youths, and we started at a lower level. We are now going to the second level, where we're going to take in people who are qualified and who have done professional training. So, Bwana President, yangu ni kusema asante kwa kunialika, na tutaongea nyuma ya tent kuhusu vile tutaweza kupasiu the second phase of this program. Thank you. Thank you, Bwana Bishop Osman. Tutaongea nyuma ya tent, tuangalie Dubai tunaenda lini. Na mwisho kabisa ningeomba Bwana Chairman, dakika moja tu. Tayari nilikuwa tumepeana speeches asubuhi, lakini dakika moja Bwana Chairman ndio niweze kufunga. Thank you very much, Your Excellency the President, Deputy President, Cabinet Secretary is here, honorable members, my brother Abdi Shukri, na ningependa kuconfirm kuwa mimi nimefurahi sana. I never expected this. This is how the whole government is run. Hata kule kwetu, there are committees that do investigations, they report to us, we move issues ahead. Mimi wacha niwaambie kabisa, hii ni full government. Hii ni serikali kabisa, ile kitu kumekosa tu ni support kidogo tu ya serikali, mambo yanachemka. But I am happy. I would want to encourage you, particularly the committee ambazo mmekuwa tasked, munaenda, munajitolea, you pursue, munaenda kwa hizo department husika. Leo mmekuwa mkijadili masuala ya blue economy. There is a whole ministry
headed by Honorable Salim Mburia. He is a reachable person. Mtembeleeni, jueni ni nini kiko kwa hiyo department. Chairman wa Blue Economy ni His Excellency the Governor. Amongst all the Council of Governors, imagine Chairman of Blue Economy yuko hapa Lamu. So you have all what it takes to pursue. Pia masuala ya Blue Economy is a broad spectrum. Si mambo ya samaki peke yake, ni pana. Ni mambo ambayo inaweza faidi vijana. Hata zile biashara ambazo zote zinafanywa kwa ufuo, zote zinafola na Blue Economy. So there is a lot that can be tapped from the Blue Economy. Hebu imagine hiyo shamba lote la bahari. Na ukiingia hakuna mtu anakuuliza swali. Hilo shamba ni kubwa bwana. Ule utajiri uko hapa ni mwingi. What is needed ni vijana waweze kuelewa what it entails. Support equal the government is supporting particularly the Kenya Kwanza government. It's supporting issues to do with the Blue Economy. So I will urge you, ukiendelea hivyo msidiscuss hapa kisha ishie hapa. Hapana. Endeni far and beyond, tembeleeni hizo ofisi husika. Ninashukuru Jet Superintendent wa KPA yuko hapa na yuko na support ya KPA kubwa sana. Ukimtembelea pia mkialika wale viongozi wote husika. Ikiwezekana tumeni invitation wale viongozi ambao wanahusika na various departments wakuje hapa mshiriki pamoja. You will move. And I want to assure you from where I sit, I'll continue to support you. Areas of collaboration, we are going to work together with the president and all the honorable members. Tuone ni vipi tutaweza kusaidiana. Na sasa mimi kama nimetoka Lamu na mimi ni mtu hapa, si lazima nitasupport hapa vijana. Na ni support hiyo maneno. Kwa uwezo wa Mungu tuko pamoja. Asanteni sana. God bless you. Shukran ndugu yangu, rafiki yangu Francis Mungu. Nafikiri I will take only 5 minutes. Mniruhusu nisome hii karatasi yangu. Maneno mawili ya ndugu yangu kusema mzungu alikuja na meli, alafu tuweze kufunga. Ladies and gentlemen, excellencies from Tana River and Kilifi, the two speakers of the house, invited guests, all protocol observed, good evening. I am honored to be speaking to you today about the promoting of the blue economy in Lamu County. As youth leader, I am passionate to ensuring that our generation plays a significant role in achieving the sustainable development in Lamu County. Lamu County is a place with vast coastline and rich maritime resource, making it an ideal location for harness and the blue economy. The blue economy refers to all ocean-based economy activity that contributes to sustainable economic development, including fisheries, trade, tourism, transport, energy, and all green leaves live in the earth of ours. I therefore plays a crucial role in achieving the maintaining health and sustainable economic to our people. My fellow youth, however, the blue economy faces significant threats, including habitat degradation, overexploitation, pollution, and climate change. As a stakeholder, we must take the collective action to ensure that our preserve this natural resource for our future generation and youth. As youth, we can actively participate in promoting blue economy through various initiatives such as raising awareness through the education and advocacy. We can leverage the social media platform to raise awareness about the blue economy and the need to protect our marine resource. And we can organize community forum also to educate our people and fellow youth in our areas on the importance of preserving the resources. Promoting sustainable fishing practice. Many fishermen in Lamu County use unsustainable fishing practice that endanger marine life. We can organize the training program to teach the fishermen the best way and sustainable way of fishing practices. Encouraging entrepreneur, we can encourage youth to take up the blue economy related business such as ecotourism, aquaculture, and marine conservation projects. This will help create employment opportunity and promote sustainable use of our marine resources and protect our core sea.
In conclusion, promoting the blue economy in Lamu County is critical for sustainable development for our people, our community, and youth. As a youth leader, we have responsibility to raise the awareness, encourage, and sustainable practice and promote entrepreneurship in this field. Let us all work together to ensure that we preserve our marine resource for future generation and create sustainable future for our Lamu people. Let us all champion the climate change that is ahead of us in protecting and defending each living thing inside the ocean or outside the ocean to allow the future generation to enjoy the rights of marine and preserving the conservancy. And in conclusion, I want to bless each and everyone who is protecting this environment to our area. As the president of the Lamu Youth Assembly and as the environmental activist, I do take a challenge whereby I will protect the living things inside the ocean and in our forest. Thank you and may God bless you all. Nafikiri ilikuwa short leo kwa sababu ya wakati na Muhammad ameniambia ameenda sijui kama ni mazishi. Mambo mawili matatu ya kumalizia, kuna dada yetu hapa anaitwa Estandegwa. Kwa wakati ya speech ya asubuhi niliweza kumsahau. Yeye pia aliweza kupewa nishati ya ushujaa na His Excellency the President William Samoei Ruto, na aliweza kuwa shujaa wetu wakati wa mashujaa alikuwa kule Nairobi. The other thing is about the compensation, the fishermen compensation through KPA and Lapsset. Lazima tuangalie Mr. Shukri, tutasaidiana vipi kufanya public participation kwa hawa wavuvi, kwa sababu yes, pesa watapatiwa, lakini pesa yenyewe hawajui watakwenda kuitumia namna gani. Vile vile I want you us, mimi nikiwa ndani yake, ni kwamba tukae chini na wavuvi tuangalie the review of this, kwa sababu wavuvi wengi watakosa kulipwa ridhaa kama hizi na watu ambao si wavuvi watanufaika na pesa za wavuvi. And kitu kingine, I want to direct the CS for ICT Lamu Youth Assembly, as from today 6th of May 2022, please, we want you to reintroduce the magazine of the Lamu Youth Assembly magazine of every month as from now. Let's start with the plenary of today and beyond activities that we're going to do. Your Excellency, the President of Kilifi, please accept our condolences to the people of Shakahola. Whoever the family lost their loved one, please accept our warm condolences and may God ease with them. And I want to appreciate and thank all those who have attended this precious activity for us. ANC Party, ODM, Tana River President, Kilifi, Speaker, Office of the County Commissioner, KPA, Scrap Metal Council of Kenya, and other social service, Office of the County Commissioner, and the big man Bazoo from Oslo Center. I want to take this opportunity to all of us, and for now, my speech is over, and may God bless us all. Thank you. Before we move to the next order, thank you. May I request this House to stand in a minute of silence to honor the death of one of our Sergeant-at-Arms son who passed away last night. So let us stand in silence for 1 minute before we adjourn the House. So 1 minute of silence, kindly. Thank you. Let us be seated for the next. So next order, clerk. Adjournment. Thank you. Since we do not have any other business for today,
The House stays adjourned until 8:30 a.m. on 15th of May 2023. Thank you. Let us all stand. Members, please, tutakuwa na group photo outside. Wacha wasanii kama tupangie viti so that kuwe na group photo hapo nje. Tafadhali.